Hai, shalom dan selamat pagi. Selamat pagi semua. Good morning. Ya. Puji Tuhan, laban kita boleh bergempuruk sarito. We thanks God, praise the Lord that we able to gather together through this online Sunday service. Welcome back to our online Sunday service. Selamat bertemu baru kita menyadik. Jadi pagi itu kita dekat muji Tuhan, kita dekat nyembah Tuhan. And this morning we want to worship Him. We want to praise our Jesus for He is good. Laban Tuhan kita mana, ngau ia patut dipuji. Nyalai menyadik, sebenarnya aram kita bersampai. Come let us pray. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu. Jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang Kau telah berikan kepada setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang kepada hadirat-Mu dan kami percaya Tuhan, di situ kami temukan segala-galanya. Maka itu Tuhan, biarlah hati, jiwa dan roh kami berfokus kepada Engkau. Dan kami berdoa untuk setiap kami agar Engkau terus menyatakan hadirat-Mu di setiap tempat di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ini, terutamanya puji dan sembah kami, biarlah nama-Mu dimuliakan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan kita dengan lagu ini, yaitu Hatiku Bersyukur. Let us come to the Lord this morning with a thankful heart. Amen. For He is the King that we worship. For He is the King that worthy to be praised. Hallelujah. Just clap your hand wherever you are right now. Tepiak jari kita menyadari. Hatiku bersyukur padamu ya Tuhan, sebab kasih setiamu kepada kami kan ku ingat selalu. Ku puji namamu, amin, dengan segenap hatiku. Engkau yang maha kudus, ku serahkan hidupku padamu. Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku tinggi agungkan nama-Mu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitan-Mu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Yes, terima kasih Tuhan. Pengasihan Tuhan menyelamatkan kami. That you love, oh God, to save us. Lord, we want to thank you Jesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur padamu ya Tuhan, sebab kasih setiamu kepada kami kan ku ingat selalu. Ku puji nama-Mu dengan segenap hatiku. Engkau yang maha kudus, ku serahkan hidupku padamu. Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku tinggi agungkan nama-Mu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitan-Mu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Yesuslah jalan
Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku tinggi agungkan nama-Mu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu. Kebangkitan-Mu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Kebangkitan-Mu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungai sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mari katakan, sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Bisa pengaga dalam hati kita. We have joy in our heart because God, Jesus, fill us, give us this joy. Amen. Because the joy of the Lord is our strength. Sebab sukacita Tuhan kekuatan kita. Amin. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab Tuhan, saudara, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh.
Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sukacitamu Tuhan di dalam hati kami. Maka itu Tuhan, kami terus mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama Yesus. Haleluya. Hallelujah, Jesus. Lord, we know that you are our God. Tuhan, kami nemu nuan men Tuhan kami. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan Tuhan. Hallelujah, Lord, we want to be still in you, Jesus. For we know you are God. Hallelujah, come let us worship Him. Harap kita nyembah ya menyadari. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you, our God. Hallelujah. Jesus, Jesus, thank you, Lord. Oh, ralabasati, Jesus, hallelujah. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you, our God. Lebuh piau balai datai mangkat, ku dekat terbaik engkau nuan. Apai nuan raja atas semua, ku diau laban nuan Tuhanku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Jesus. Ralabasandarabalalo, we know that you are God. Kami tegap, kami diau Tuhan, halaman kami nemunuan Tuhan kami. Lebuah penguji dalam penghidup kami Tuhan. Kami tetap tegap, laman kami percaya ke Tuhan. Laman kami nemunuan Tuhan kami, Jesus. Haleluya. Oh, saralaba, kami harus worship Him. Harap kita nyembah ya, saralaba Tuhan, kami nyembah Tuhan. Kami ngangkat ke nama Tuhan Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Oh haleluya, ralaba sandaralaba. Lead
tanggap kami Tuhan. Tanggap aku, ngena kuasa Nuan, lebuh biau balai datai mangka, ku dekat terbaik Engkau Tuhan. Apa Tuhan Raja atas semua, ku diau laban Tuhan Tuhan. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Hallelujah. Lord, we still because we know that you are God. Tuhan, Tuhan, Tuhan kami. Nangirana mau tetinya di Tuhan, kami tetap harap Tuhan. Nangirana mau tetinya di dalam penghidup kami Tuhan, teti di depan kami tetap harap Tuhan Tuhan. No matter what happens in front of us, Lord, we can still because you are with us, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Come, let us continue to worship Him. Mari kita terus menyembah Tuhan kita. Kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Amin. Haleluya. Mari sama-sama saudara-saudariku. Mari kita katakan, pengorbanan-Mu Tuhan. Your sacrifice, oh God, that you willing to suffer for us is because of your love for us, Jesus. This morning, God, we want to worship you. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Hallelujah, Jesus. We thank you, Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah.
menyembahmu. Hallelujah, Jesus. Oh, ralabaseke, ralabasane, oh, ralabasyarala. Haleluya, ralababababayandara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas pengorbananmu Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Ku mau menyembahmu. Ku mau menyembahmu. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus yang nyata di dalam setiap hidup kami. Pagi ini Tuhan kami bersyukur karena kasih-Mu, karena kasih setia-Mu, kasih anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada setiap kami, supaya kami mendapat kehidupan yang kekal. Dan Bapa, pada saat ini juga kami menyerahkan pujian dan syukur kami ini kepada tangan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Daniel, Tuhan, agar dia Kau pakai untuk berbicara dan menyentuh setiap hati kami. Dan biarlah Engkau membukakan hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya pikiran kami terus tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian kami pada pagi ini. Berkati semuanya, berkati saudara-saudara kami yang mendengar. Berikanlah kami pengetahuan, berikanlah kami kefahaman dan pengertian. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ini kepada tangan Kau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati dan selamat mendengarkan perkongsian firman Tuhan. Shalom. Good morning, brothers and sisters. Selamat pagi menyadari dalam Kristus. Welcome back to our online service. Selamat bertemu baru Bagempuro online kita. And this Sunday will be our Holy Communion Sunday. Lalu hari Minggu kesarito ianya hari kita namanya pemakai Tuhan. So we will have our Holy Communion later after my sharing. Lagi semudah kobah aku tu, perkongsian aku tu, kita dekat ngambil jamuan suci. And this morning we would like to share with you something from John, book of John chapter 8. Jadi pagi tu aku dekat berkongsi ke kita yang nyaba pasal buku John. We're going to read from verse 1 to 11. Kita dekat maca hari ayat 1 ngagai 11. We're going to read it in Iban and English will follow along. Jadi kita dekat macanya dalam Jaku Iban John 8 ayat 1 ngagai ayat ke-11.
Jesus lalu mupuak ngagai bukit kana. Tumu pagi hari siti ia datai baru rumah sembiang. Semua orang datai ngagai ia. Ia lalu duduk lalu belabuh ngajar sida. Sida pengajar adat ngau sida orang Parisi lalu mai siku induk ke udah ditangkap butang. Lalu ngasuh induknya berdiri di mua semua sida. Lalu berjakuk ngagai Jesus. Pengajar, induk tu udah ditangkap butang. Jadi dalam adat Moses ngasuh kita nuku orang ke bakat tu ngena batu. Bahkan ni ko penemuan. Sida nyebutnya kena sida nguji ya, ngambil ke sida uliah berdawa ke ya. Jesus mermi lalu nulis bat tanah ngena tunjuk ia. Ningo sida itu nanya ia berdiri lalu berjakuk ngagai sida. Awak ke orang kena kala berdosa ari bala kita dulu nuku ia ngena batu. Ia lalu mermi baru lalu nulis bat tanah ngena tunjuk ia. Lebuh sida ninganya, siku-siku sida lalu mupuak arinduanya. Berengkah ari sida ketuai. Semina Jesus aja agak tinggal ngau induk ke berdiri di mua ia. Jesus berdiri lalu berjakuk ngau ia. Induk, ni bala sida nyak tadai. Kati orang nadai udah ngukum nuan. Induknya lalu nyawan. Nadai Tuhan. Lalu ko Jesus berjakuk. Aku pendak mengukum nuan. Mupuak menuan tang aneng agak berdosa. Shall we pray? Aram kita bersampai. Father, we want to thank you Apai kami berterima kasih ngagai nuan. because you are a merciful God. Laban nuan Allah Ta'ala te penuh ngau penyero. We come before you and we pray unto you Kami datai ngagai nuan lalu bersampi bak mua nuan. that, Lord, we will be able to understand your words, Awak ke kami Tuhan uliah merti kejakuk nuan. to know your mercy and grace, Lalu nemu pasal pengasih ngau pengrindu nuan. but also your discipline. Biar megak Tuhan pasal disiplin. We pray that, Lord, you will continue to lead us and guide us. Ku bersampi awak ke nuan terus ngajar kami semua, terus ngiriang kami oh Tuhan. Help us, O Lord, with our pandemic situation. Sawab kami Tuhan kelebih lagi bermaya musim pandemik tu. Help us to stop this pandemic Sawab kami Tuhan, awak ke kami boleh ngetu ke penyakit tu. so that we'll be able to return to our normal living. Awak ke kami Tuhan boleh pulai bakal penghidup kami ke bakal selama. We want to thank you Kami dekat berterima kasih Tuhan. and praise you in Jesus' name. Muji nuan di dalam nama Jesus. Amen. Amin. Amen. Now, this morning I would like to share with you something concerning about love and acceptance with discipline. Jadi ke pagi tu aku dekat berkongsi ngagai kita ianya pengrindu dia diterima engkau disiplin. There is love and acceptance, Jadi dia terbisik pengrindu, bisik diterima, but there is also discipline. biar megak bisik disiplin, tahu kejakuk tangkan. I think recently we are all shocked because of the news. Jadi aku percaya semua kita sama belak terkenyit bisik ninga berita. That is what happens in England where they announced that Methodist Church have accepted this same-sex marriage. Kita sama ninga ianya pemenua England, gereja tadi tik nerima tu kali bari hari gereja Methodist di England nerima nama tu orang tak berkahwin sama jenis. Now, the news is written in this way. Jadi beritanya ditulis begitu. When it says that the Methodist Church has come the largest religious denominations in Britain to permit same-sex marriage. Jadi dia tadi madah beritanya madah gereja Methodist di England. Ianya tadi di British nya tadi nyukung ia ke gereja denominasi atau ke setiap gereja ke pemaduk besar tek nyukung pengawal jadi ngau sama jenis. And a vote to change the definition of marriage at the Methodist Conference on Wednesday overwhelmingly passed by 254 in favor with 46 against. Jadi dia tadi madah ke penyampau orang ke ngau serta sida ia nukau reti nikah atau ke nukau reti berkahwinnya tadi. So the meaning is this, they have a meeting Jadi itu artinya sida itu bisik siti awam meeting. and they will vote whether to accept this same-sex marriage or not. Jadi dia tadi sida ia lalu ngagak siti uni. Au ngundi
sama ada nyukung atau ke nak pasal jadi ngau sama jenis. And here we have 254 people actually voted. They agree to this motion. Jadi bab penyampau undi mayanya dia bisik 254 ikut orang te bersetuju ngagak pengawak kawin ngau sama jenis. And because of that, there are some same couples where they commented that they feel accepted. Jadi dia tadi bisik sikup sepasang ikut tu tadi ianya te nama tu diterima. So here we want to ask, Dari itu aku kak nanya, or either we are shocked because we know that in the Bibles we are not accepting this kind of mentality, or either this kind of marriage. jadi nanti kita medak ke dalam bab kudus menyadik, nadai sekali kita tetemu ke bab kudus te nyukung atau ke ngemendar ke perkara tu nyadi. Now this morning we are here not to criticize or comment about this motion or either this voting. Jadi kita itu ukai berjai atau ke ukai mecat pasal sidak ya ke nama tu ngemendar ke pengawak jadi ngau sama jenis. But we just want to let our church knows that where do we stand. Jadi itu aku madah ngambil ke gereja kita bala kita nemu dini dua gereja kita tu berdiri. If we can put the Bible on the table and say let's come and vote. Jadi nanti aku madah kita ambil buku kudus longkah di atas meja aram kita ngundi. And is that right for us? Jadi betul kena utainya menyadai. I think if we do that, that means most of the commandments or either the discipline or the words will be denied. Jadi dia tentu semua utai kita sebut kita utai kita setuju kitanya semuanya tadi dibantah oleh buku kudus. And do we when we say we want to love them and accept them, jadi nanti kita dekat madah kita rindu ke sidak lalu nerima sidak. is that means that we allow them to do whatever they want to. Jadi nanti kita madah kita rindu ke sidak, nerima sidak. Jadi patut kena kita madah ke diri kita ngemendar kau tanya nyadi ngemendar ke sidak itu jadi ngau sama jenis. So this morning when we read this John chapter 8, jadi nanti kita medak dalam bab John bab 8 tu. I think we all know the story Lalu aku percaya semua kita nemu cerita tu. of this woman who have committed adultery and was caught on scene. Ianya tadi siku induk ditemu butang, ditangkap. And she was led to Jesus, and they are asking about whether to condemn her or to stone her to death according to the law of Moses. Jadi dia tadi orang nangkap induk tu laban ditemu butang, lalu sidak ia mai ngagai mua Jesus. Lalu ngasuh Jesus tadi merik sidak pemutus, tamada induk tu tadi patut dihukum nitiah ke hukum adat Moses. So we want to see how Jesus actually responds to this issue. Jadi kita medak berkeni ku gaya Jesus maya ya ke berdepan maya Jesus ke benung nama tu bak mua yang tanya nyadi berkeni ku Jesus ngatur tanya. And we would like to talk about Jesus is a merciful God. Lalu kita nyebut Jesus Tuhan te penuh ngau pengirau. Is he a loving God? Jadi Tuhan Jesusnya kau kita Tuhan te penuh ngau pengrinau. But he's also a disciplined God, or either he's also a holy God. Ukai minatnya aja menyadai tang Tuhan kita Tuhan te kudus. So we're going to share in 3 areas. Jadi pagi itu aku kongsi ngau kita ngau 3 ite utai. Firstly, we're going to talk about the law. Kesatu kita patut kita dekat nyebut pasal adat. Especially the law of Moses. Ianya tadi adat Moses, tahu ke hukum Moses. Then secondly, we will talk about the church.
Lalu kedua kita nyebut pasal gereja. And thirdly, we will talk about Jesus. Lalu ketiga kita nyebut pasal Jesus. Now, we all know that Jews love their law of Moses. Dan itu kita berarti ke dalam bab kudus, ianya orang Judah tidak ya balat ngemerat ke adat Moses. They even consider this law as sacred, Jadi tidak ya as a holy. tidak ya tadi nama tu tidak berbahasa ke adat tu sebagai siti utai ti pemadu tuci. And all these Pharisees or either the Jewish people, they think that, they have studied into the law. Jadi dia tadi bara orang Yahudi lebih lagi ngagai pengajar adat. Tidak ya tu belajar bama amat mansi adat Moses. And also at the same time, they consider they themselves actually very strictly kept the law of this Moses. Jadi dia tadi tidak berunding ke dirempu, tidak ya amat ngetan ke adat Moses tu, serta tidak ya nitia ngasih ke adat tu amat. But here we can see that, what they're trying to do to Jesus. Dan kita mendak nama utetik uji digagak sidak ya ngagai Jesus. Using the law that they think is sacred. Jadi sidak yang guna ke undang-undang atau ke adat Mosesnya tadi. Because when they bring these women to Jesus, Jadi sidak yang guna ke tu kena sidak yang manjuk Jesus. Lebuh sidak yang mai inok ke ditemu butang ngagai Jesus. they want to see how Jesus will react to this issue. Jadi sidak yang dekat medak keni ke Jesus tu maya ya nemu maya ya berdepan ngutai tu. In order to frame Jesus in any way, in both ways, no matter how he responds. Jadi kebenaran sidak tu tadi dekat manjuk Jesus. That means if Jesus say, okay, we should love her. Jadi dia terente Jesus nyebut ngagai sidak ya kita patut rindu ke ya. So we should forgive her. Kita patut ngampun ke ya. Then they will say, how come you do not keep the law of this Moses? Lalu dia tadi sidak ya dekat bersalah ke Jesus. Oh Jesus, nama kebuahan wana nitiah ke adat Moses. That means you have come against the law of this Moses. Jadi dia tadi ente Jesus nyawut bakanya, dia tadi sidak tentu ngelaban Jesus, nuan ngelanggar perintah Moses. But when if Jesus say, okay, we should do whatever, the law says that we should stone her to death. Lalu dia tadi ente sidak yang nitiah kutai ko sidaknya tadi munyi ko adat Moses ke ngasun nuko induknya ngau batu. Lalu dia tadi berkeni ku tangkap sidak ya. Most probably the Jewish will also say, oh, now you see Jesus, you have no love, you are not merciful or not loving. Jadi ente Jesus mansud ke penemu ke bakanya, mansud ke pemutus ke basanya bakanya ngasuh orang nuko induk jangan batu. Tentu sidak yang ada dengan Jesus. Oh Jesus, nuan tu nadai pengasih, nuan tu nadai pengrindu. So Jesus will be accused both way, any ways that if he answered this to this issue. Jadi dia tadi ente Jesus ngerjau teto. Nanti Jesus tadi yang nak nemu berkening atu tu tentu Jesus tadi dipesalah ke hari kibak kanan di luar parai apa ditelan parai nai. Here we can see that the Jewish actually misuse the law. Jadi kita berarti ke tadi tu ianya orang Judah sidak ya nyama tu salah guna ngau adat Moses. Now, although these Jewish or Pharisees, they seems like they keep a strict law. Jadi kita mendak tajapan orang Judah sidak ya tadi balat ngasih, balat nitiah serta nyimpan megai mekuah ke adat Moses tu. But actually when Jesus commented about these Pharisees, dan maya Jesus te meri penemu pasal orang Parisi. he says that they are hypocrites. Jadi sidak Jesus madah orang Parisi sidak ya semina berpura-pura. Because they are not actually kept the law. Jadi tidak ya tadi sidak ya kebenaran hendak ngasih ke pesan atau ke adat Moses. They just looks very nice outwardly. Jadi sidak ya semina di pedak luar alim. But they don't really actually keep the righteousness or either the love of this law. Jadi ti medak pakaian sidak ya gaya sidak ya bakal orang ti
amat-amat nitih ke adat Moses. Now, today when we talk about the voting of this incidents that is happening in Britain, Jadi kita meda utetik nyadi bak Britain ianya pengundian kesidak ya ke pasal ngundi nama tu ngemendar ke orang kejadi sama jenis. so here they want to put this to vote Jadi sidak yang mai utetuk dalam undi. because they know that in the Bible it's actually is against this kind of marriage. Jadi tajapan kita nemu buk kudus ndang nama tu nak ngemendar ke ndang nama tu nak ngasuh orang kawin atau kejadi sama jenis. So they want to deny this kind of belief or either this kind of teaching by voting. Jadi tadi sidak yang nguji dekat nama ko kita nyangkal ajar aribub kudus tu tadi nengah undi aja. But yet in the same time, at the same time, they want to follow, whatever the Bible says that we need to have love, need to have acceptance. Dan sidak yang nerima buk kudus ngajar kita ngasuh kita rindu kepangan diri. Because they say, the Bible always emphasize, or either the teaching of God is always emphasized about love. So we should also love this kind of people. Jadi dia tadi laban buk kudus ngajar dengan kita tau kenekan dengan kita madah dengan kita inya ngambil ke kita selalu dekat mantai ke pengurindu kita ngagai orang bukai. So today, what to obey in the Bible is up to who to decide. Jadi dia tadi ngagai siko-siko orang ianya berpangai beia ni kekak dititih kia buk kudus. Does it say it means that we can bring this to the table and say, okay, let's just decide which part of the Bible we should obey and which part of the Bible we should deny. Tik bakanya menyadari nyamai kita baik kita buk kudus kita bermeja lalu kita ngagak pemutus ni utek patut dititih kita ni perintah kena patut dititih ke kita. So if we come to the commandments of God, Nanti kita datang ngagai perintah Allah Taala menyadari. I think it is not it's not a democracy, Jadi dia tadi nadai demokrasi. but it is a sovereignty of God. Tang dia tadi bisik kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan. We cannot say, okay, we like this part, so we will obey this part of the words. Jadi dia tadi kita nadai boleh nyebut, aku rindu ke jakuk tu, aku rindu ke perintah tu ajak titih kaku. But if we don't like any part of the Bible, or either we think that it is very difficult, so we just leave them out or either ignore it. Tahu ke bisik bagian ketusahnya tadi, ngai aku nitih ke jakuk Tuhan tu, ngai aku nitih ke perintah Tuhan tu, laban tu tusah dititih, lalu nuang ngai. Because if we can vote and which part of this Bible we should obey, then we don't. The Bible is completely out of its purpose. Jadi dia tadi nanti kenyak kita ngenak buk kudus. Jadi nada 7 buk kudus tu. Or either in that sense, even to have the marriage in the church or whatever is also useless. Jadi pia mega nada perkawinan kebakannya tadi nada 7. I think many times when people like to have this kind of marriage in the church, Jadi nanti bisi orang ke bakat tu, orang kekak kawin ngau diri nama tu sama jenis bergereja. it's most probably is because the atmosphere or either the feeling in the church is not the same. Laban sidak ya tadi berunding nanti kita kawin bergereja perasaan utai kediasai inya tadi nak sebaka. We can feel the holiness of this marriage or either the whole atmosphere in the church. Jadi dia tadi laban lebuh maya orang kawin di gereja menyadek dia sidak yang ngasai kekudusan. You can feel, it is so beautiful when we have this kind of matrimony in the church. Jadi dia tadi kita ngasai ke utai maya kita kawin di gereja tadi utai tik manah nyamai lantang bak gereja. But if we say that we should take out some of the teaching or either the commandments from the Bible and we can ignore it. Jadi dia tadi kita ambil uliah berjakut Tuhan. Ni kekak diguna kita guna, ni kengai diguna kita nak diguna kita.
then you have misunderstanding, what is happening in the church. Tadi inti nuan berunding ke bakanya, dia tadi nuan nak merti ke utai tik ke gereja. Now today, the holiness or either the wonderful atmosphere that we feel in the church Jadi utai kedasai kita ke sarito, keindahan, kekudusan bak dalam gereja is basically because the church have come and kept this strict practice of this holiness, or either we have kept the word of God. Jadi tinuan ngasai kutai nyak bak gereja, nyak kebuah laban gereja tadi ia mekuah ke kekudusan. Sidak ia menting ke nama tu kesucian bak gereja. That's why you feel different when you have this kind of matrimony or when you come to the church. Nyak mekebuah tadi lebuh maya nuan datang ke gereja, lebuh nuan kawin di gereja, pengasainya menjadi nak bakal pengasai benua kebukai. If you come to the church and have this kind of matrimony or whatever activities just because of the decoration or either just because of the building, jadi tinuan semina dekat ngasai kekenangan tau ke perasaan nuan bak gereja tadi ketegal nama tu ketegal hiasan tau ketegal bangunan gereja. you can go anywhere and find a beautiful building which look alike. Jadi dia tadi nuan ulang ngiga benur bangunan nur ke kak sebaka ngau gereja. And you can just decorate it like it's in the church. Jadi nuan ulia menghias kenya urat nuan ulia ngelagu tadi dia bakal bak gereja. You can even ask a actor or somebody to act as like a portrait or either a pastor and to have him conduct your matrimony. Jadi dia tadi nuan ulia ngupah pelakon. Nuan oleh ngupah pelakon ngasuh ya pelakon jadi pastor, jadi orang kemerkat ke nuan maya bak perkawinan nuannya. Then you will make no difference. Jadi dia terinti nuan agak bukannya nama tu nade beda. But today we want to have it in the church. Dan kesarito kita dekat kawin di gereja. It is because of our belief. Labanya ketegal ari utai kedi karap ke kita, utai kedi percaya ke kita. We believe that we want to have it before the Lord that we believe in. Dia tadi kita dekat madah ngagai orang, ianya kita itu tadi Arab ke Tuhan. And to because we love Him and we also want the blessings from this God. Jadi kita dekat tadi ketegal kita rindu ke ia, lalu kita kata nerima berkat dari Tuhan. And also at the same time because we have commit ourselves to continue to follow God even as we become a family. When we become husband and wife, we will continue to follow Him. Lalu pia megak ketegal kita kak tadi kita kak nama tu kita engkau bala keluarga kita tadi nyembah Tuhan, Arab ke Tuhan. That's why we want to have this service or matrimony before God. Nya kebuah kita dekat bisi akad nikah, pengawak jadi melaki bini bak gereja. Now secondly, when we see this story, when we read the story, lalu kedua, lepas kita medak cerita bak utai kenyadi tu, we see that at first Jesus did not respond to whatever questionings of these Jewish people, the people. Jadi Jesus nak nyaun utai kedi kerja, utai kedi tanya bala orangnya. So after many times when people keep on asking, what should we do? What do you think? Jadi dia tadi sepengudah orang bukai bertanya mayu kali orang itu nanya Jesus. So Jesus stand up and say, okay, whoever did not sin, you can cast the first stones. Jadi dia tadi Jesus lalu nyaut ketegal orangnya itu terjangkau. Ia lalu berdiri lalu madah siapa kena berdosa dulu ni kau yang ngau batu. So in verse 7 when it says here, when they kept on questioning him, he straightened up and said to them, if any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her. Jadi dito kita medak dalam ayat ke-7. Ninga sida itu nanya ia berdiri lalu berjakuk ngagai sida. Awak ke orang kendak kalau berdosa hari bala kita dulu nuku ia ngena batu. Then later, all these people start to scatter. Slowly people start to go off. Jadi dia terus pengudah Jesus nyaut sida ya ngau jakuk ke bekenya dia sida tu tadi
siku-siku sudah ya lalu ninggalkan duarnya. All those people who gathered, basically is because not only they want to frame Jesus, Jadi dia tadi sidak tu kedatai ukai ketegal sidak ya sidak tu kedatai tadi tegal sidak ya dekat namanya sidak ya dekat manyuak Jesus dekat berdawa ke ya. or either some people might think that it's going to be interesting and wanted to see how Jesus is going to respond to this issue. Tahu kebising sekedarnya tadi dekat bedak berkeni ku gaya tindak balas atau ke reaksi Jesus maya utetok nyadi. But here when Jesus say, okay, whoever does not have sin, you can cast the first stone, you can throw the stone at her. Jadi dia tadi ia nama tu ia lalu Jesus nanya ngagai orangnya siapa nada kalau baik siapa nada dosa dulu ni kau yang kena batu. And people start to go off, or either leave. Jadi sepengudahnya tadi sepengudah Jesus kenyawat tadi dia orangnya tadi lalu ninggalkan duanya lalu pulai. Most probably, is because they start to realize, they are all sinners. Jadi dia tadi laban sidak ia sedar ianya semua sidak ianya tadi berdosa. Okay, today, so when we talk about church, Sarito mai kita nyebut pasal gereja. and whoever is in the church today, Siapa-siapa ajak bergereja ke sarito, we have to understand that we are all sinners saved by grace. kita patut nemu ianya kita orang yang berdosa diselamatkan oleh pengasih Tuhan. So we are able to be here is not because we are more righteous. Jadi kita oleh di gereja, kita oleh buat gereja, kita oleh harap ke Tuhan. Ukai ketegal pemanah kita. And we are not better than those people who are out there. Lalu kita megak nak nama tu nak lebih maneh lagi hari orang di luar dia. That's why we are worthy to be here today. Nyak kebuah kita layak patut berdua tahu. No, that's not the case. Jadi ukainya kengasuh kita layak. So we are, we have to understand that we are also sinners. Kita patut nemu menyadari, kita patut sedar ianya kita megak sama orang keberdosa. So we should not criticize. Jadi nyalai kita nak tahu nekan pangan diri, mecat pangan diri. We have no right to judge Kita megak nada hak ngakim orang. or to condemn others. Tahu kan ngukum orang. So even with brothers and sisters, Biar megak ngobala menyadari. when we come together, Maya kita datai gempuruk begulai. we have to accept that, others, every one of us here in love. Jadi kita patut nerima pangan diri engau pengurindo. Because we are all sinners. Laban semua kita berdosa. So it is not because others have done something wrong. Ukai ketegal bisa orang rejau tete nak mana. So we can condemn them or either we can point the finger at them. Oh ketegal sikutnya bisa pengawak kena betul kesalahan dia tadi kita lalu nyalah kia. It's just like what Chinese says, when you point one finger at others, Lalu bisa sempama Cina kenyebut sitik jari nuan nunjuk ngagai orang. actually all the other fingers is pointing back at us. Jadi tunjuk kebukainya tadi nunjuk ngagai nuan po. So when we talk about church, we are all sinners. We need the acceptance. We need to, also to understand this. Nyalai tadi kita patut nemu ianya kita megak orang keberdosa. So until when all these people left, Laban laban lebuh maya orang keninggal semua sidak yang nadai bandurnya ge. until only this woman and Jesus was left. Nya baru Indo nya ngau Jesus lalu nyau megam. So we see that Jesus have the rights to deal with this kind of sin. Jadi dito kita medak semina Jesus te layak au merespon uteto. Or any kind of situation. Tau ke nama-nama ajak situasi. As what Paul says, we are only the part of this one part of this church. Jadi dia terbakau tete kopol kita semina sebagi ari gereja. But Jesus is the head of this church. Kita semina tubuh yatang Jesus kepala kita. So we need to be obedient unto Jesus. Nyalai kita patut ngasih nitiah ke Jesus. We cannot say, okay, we can do whatever we want. Kita ni boleh nyebut oh kita gereja nama aja UTT kak kita. Whether we are Christians Nangira kita orang Kristen, or whether we are not Christians, tau ke kita ukai orang Kristen. as long you come before the Lord, Dari sagagi lebu maya non datai ngagai Tuhan. when you read the Bible,
Maya nuan maca buku kudus. and you know the commandment of God. Lalu nuan nemu perintah Allah Ta'ala. We are not here, to vote or either to cast lot and say, okay, I just want to follow part of the words. Jadi dia tadi kita nak boleh ngambil buku kudus tu lalu ngambil ni kekak dititih ke kita. But Jesus is the one who, can judge us. Dan sebenarnya Jesus aja tu boleh ngakim kita menyadai. Jesus have the sovereignty, to command us. Laban sebenarnya Jesus aja tu bisik nama tu bisik kuasa meri kita perintahnya. So today when we talk about commandments, Nanti saat itu lebih kita nyebut pasal perintah. it is not up to you or up to me to decide whether to follow or not. Jadi perintah tu diberi Tuhan ya tadi. Bukai berpangai bagi kita. Kita kak milihnya tau kengai. Yes, you have the free will to choose. Amat kita bisik kebebasan milih. As like, to believe in Jesus, whether you want to believe or not is up to you. Jadi bakal kita itu Arab ke Jesus. Kita ke Arab ke Jesus, tau kengai Arab ke Jesus nya berpangai bak pilih kita, bak pemutus kita. It is not by force, Bukai secara pejal, secara ansa. but there is a consequences. Dan dia terbisi akibat pangka empas hari utai dipilih kita. As you decide not to believe in Jesus, Lebuah kita tadi nama tu ngagak keputusan kita ngai Arab ke Jesus. there is a fact, there is a consequences behind it. Jadi dia tadi inya bisi empas pangka hari utai ke dipilih kita. You want to deny it anyway, deny Jesus anyway, Nanti nuan tadi kak nyangkal Jesus. then you will face the consequences later. Nanti nuan kak nyangkal Jesus nya ni ku nuan tang nuan empu dekat namanya dekat nerima nama tu empas atau kepangka kesan hari pilihan nuan. So from the surface, Hari permukaan. yes, we have the rights. We have, we can choose. Yamat kita bisi kebebasan. Now it is, it be like people when they tell us that, electricity is very dangerous. Jadi bakal orang ke nama tu nyebut kita karannya bahaya. You will die if you got electrocuted or electric shock. Jadi nanti nuan kena tangkap karannya nuan oleh parai. You can choose to believe or not to believe. Jadi nuan oleh Arab, nuan oleh milih Arab tu kena kejaku orangnya. You say, oh, I don't want to believe. I don't think that is so dangerous. Jadi dia tadi nuan berunia, aku nak Arab, aku nak pikir ia oleh munuh aku, oleh inya bahaya. So I just want to try. Aku kan nguji. It is my choice. Ianya pilihan aku. So I will pop my finger into the socket. Lalu dia tadi aku lalu ngacuk ke jari aku bas soketnya. Most probably you will die because of that. Jadi dia tadi nuan tentu dekat parai ala bangkarannya. So it looks like you have the choice. You can choose whether to believe or not. Dia terinya aku kita bisi pilihan kita Arab atau kena. But if you do not believe and you try it, Dan ti nuan na Arab, nuan nguji ngacuk ke jari nuan basoket, it will cost you your lives. nya te mai ngadai nyawa nuan, berambun ke nyawa nuan. So it's, whether you believe it or not, it's not really that matters. Jadi dia tadi nya kan tu nama tu hal kebesai Arab tu kena. Thirdly, when we talk about Jesus, Lalu ketiga kita nyebut pasal Jesus. we see how Jesus actually responded to this issue at the end. Kita meda bakeni ko gaya Jesus respon ngagay teto. Because in from verse 10 and 11, Ari ba ayat 10 ngagay 11. when it says that Jesus straightened up and asked her, "Women, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and live your life of sin." Jadi ayat ke-10 hingga ayat ke-11. Jesus berdiri lalu berjaku dengan induknya. Induk, ni bala sidaknya tadai. Kati orang nadai udah ngukum nuan. Induknya lalu nyawat, "Nadai Tuhan." Lalu ke Jesus berjaku, "Aku pernah menghukum nuan, mupuak menuan, tang anang age berdosa."
So here Jesus says, nobody condemn you, then I will not condemn you too. Jadi dia tadi Jesus nyebut lagi no tu, enti orang nadai ngukum nuan, aku pernah ngukum nuan. This is how Jesus show his mercy and also his acceptance to this woman that is committed adultery. Jadi tu gaya Jesus tadi respon yang mandang ke pengrindu pengasih ya ngagai induk tu. He gave her grace. Jadi ia meri induknya pengasih. She didn't, although Jesus have the rights and also because he's a holy God. Tajak pen Jesus ia bisa hak, ia bisa kuasa ngakim induknya. Yes, he have the rights to judge her and also maybe to stone her to death. Lalu Jesus juga bisa kuasa, ia bisa hak ngasuh orang hukum induknya nikau yang batu. But Jesus did not do that. Tang Jesus nak ngerjanya menyadai. We have to understand Jesus come all the way from heavens. Kita patut nemu menyadai Jesus datai ari surga. He is God. Ia Allah tak lampu. He knows we are all sinners. Ia nemu semua kita orang tu berdosa. He knows that we are all weak. Ia nemu semua kita lemah. Even if you believe in Jesus, Dan maya nuan narap ke Jesus. there will be time when we are still weak or either we will still commit something against sin against him. Kadang pak maya kita harap ke Jesus mega, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita ngerjau tak kena betul. But Jesus says that you can always come before him Tang Jesus madah ngagi kita, ngamik ke kita selalu datai ngagai ia. and he will still forgive us. Ia seage ule ngampun ke kita. So is Jesus merciful? Jadi Jesus penuh ngau pengasih. Yes, he is merciful. Jesus ndang amat siruk korang, sinuk korang. Okay, if he is not merciful, he will not come for us. Jadi nanti Jesus nyadai penyinu, nanti Jesus nyadai pengasih, ia tentu nak datai ke dunia tu. Does that mean that he loves everyone and he tolerates everything? Jadi nanti kita, nanti Jesus mada ia rindu ke semua kita. Nanti bisik kena Jesus tu nama tu ambil nama kitanya toleransi. Now, before Jesus says that, he will always forgive us. Jadi dia terus sebedau Jesus nyebut ngagai kita, ia dekat ngampun ke kita. But he says that we have to repent before him. Tang sebedau kita nerima pengampunannya, Jesus madah ngagai kita ngasuh kita ngesalati. Even with these women who have committed adultery, Pihak mega ngagai utai kepada ke Jesus ngagai induk butang tu tadi. Jesus says to her, you can go now and leave, but you have to live your life of sin. Mupuak menuan tang aneng agi berdosa ke Tuhan. Like normal, even with other verses, it says that you shouldn't sin, you should sin no more. Lalu pihak mega ngagai babuk kudus kebukai. Cerita kebukai mega Jesus sebut aneng berdosa agi. So Jesus is he's very accepting. Tadi ditok kita mendak Jesus endang nerima ya. He's very loving. Jesus amat penuh ngau pengasih. But it doesn't mean that he tolerates or either he allows us to continue to sin. Ukai reti Jesus betul lah ansur ngau dosa na. Now if any of our family members is addicted to drugs, Jadi kita bisi bala diri sebilik kita te gian dadah. I do not think that any of our parents or either our family members will say, okay, you are addicted to drugs, it's okay. Jadi tentu nama tu tentu keluarga kita nak nyebut, oh nuan makai dadah, oh nada ngawak. So we love you. Kami rindu ke nuan. We accept you. Kami nerima nuan. Come back to our house. Aram pulai ngagai rumah kita. I will provide you with money. Aku rekam rek nuan duit. You can continue to to take drugs. Nuan boleh beli dadahnya. When the police come, I will hide you, Nanti polis datang aku ngelalai ke nuan. so that you will not be captured. This is how I accept you. I love you. Oh ngambil ke nuan nak ditangkap polis. Nyerituk cara aku nerima nuan. And then most probably these family members will not last for very long Jadi keluarga kebakatau nak tan lama. because drugs kill. Laban dadahnya menjadi munua. So today as Jesus, although he's loving, Jadi dia tadi kita bedak Jesus.
Tajak pan ia Allah Ta'ala ti penuh ngau pengrino, but He is also a holy God. tang al ia mega Allah Ta'ala ti kudus. So there will be time when He, have mercy upon us, Jadi dia terbisik maya no Tuhan tu tadi rindu ke kita. and He will forgive our sin. Bisik maya yang ngampun ke dosa kita. He will accept us into His heavens. Ia dekat nerima, ia mega nerima kita ngagai surga ya. He will even grant us faith or either strength to continue on with our journey on earth. Biar mega ia dekat merik kita pengeriang awak ke kita oleh nujah penghidup tu. But also at the same time, He require us to live a holy life. Jadi bab maya tis maka mega Jesus kat kita hidup bab penghidup ti tuci. To turn away from our sin. Ianya tadi ngelengkak ke semua dosa kita. So today we know, although He loved us, Tajak pan ia rindu ke kita. we shouldn't take it for granted. Kita nak tahu berambil uliah bautainya. Especially not to tolerate and to give in to any of these kind of actions. Lebih agaknya bebatai asur ngau dosa tu. So today God love us. Sarito Tuhan rindu ke kita. There is no question about that. Jadi nadai nama tu nadai soalan nya na uliah ditanya kita. Like Bible says, He already come from heaven to us, Laban dia udah mandang ke pengasih ya tadi ia datai hari serga. and He is willing and to die for us on the cross. Ia mega sanggup mati ke kita bak kayu regang. That is how He show His mercy. Nya me cara Jesus mandang ke pengasih yang agai kita menyadai. This is what His acceptance to us. Jadi itu me penerimaan Tuhan ngagai kita. So today, when you come before Him, Sarito mayon datai ngagai Tuhan. we cannot say, "Okay, God, I know that you love me, Oh Tuhan aku nemu nuah rindu kaku. so I will accept your salvation, and I will continue on with my old life." Jadi dia tadi aku nerima keselamatan Tuhan. Lalu aku hidup ngecara aku telama. I think we will end up in parish. Jadi nanti kita majak makanya kita dekat hidup dalam pengurusan. It is not because God does not love us, Bukan ketika Tuhan nak rindu ke kita. but because it is our ways that have allowed us to die in sin. Dan cara kita, ulah kita, ngasuh kita terus hidup dalam penghidup berdosa. So this morning, I think it is a suitable time, and also it's a wonderful time that we can come and to remember how Jesus have died for us on the cross. Jadi nyalai bamaya tu berguna amat serta betul nur kita ngingat ke pengawak tu dia dikerja Jesus ke kita. So at this moment, let's just prepare our hearts for this morning Holy Communion. Jadi pagi tu aram kita nyedia kati kita nyedia kediri nerima jamuan suci tu. To remember how Jesus have went through all the suffering for you and me. Ngenang serta ngingat ke utai tu dia dikerja Jesus, ia kesanggup merinsak ketegal kita semua. The Bible says that every time when we commit sin, or either when we sin against God, Jadi bab kudus padang kita, setiap kali kita berdosa nama tu berdosa ngelaban Tuhan, it will make the Holy Spirit grieve. ianya tengasuh Roh Kudusnya tertusati. Every time when we become weak, or either when we sin against God, Lebuh maya kita lemik, kita limpang, kita berdosa ngelaban Tuhan. I think God is also will be heartache for us. Jadi dia dari Tuhan pedis hati ke kita. So let's come before the Lord and say, God, not only we remember what you have done for us, Jadi ngambil ke kita pagi tu datai ngagi Tuhan. Pada ngai Tuhan ukai semina kami datai ngingat kenuan. but we will do our best to live a holy life. Ukai semina ngingat ke pengawak nuan tang kami Tuhan dekat bebenar hidup dalam penghidup te kudus. A life which is acceptable to our holy God. Inya tadi penghidup te diterima Tuhan te kudus. The Bible says that we need to be holy because He is holy. Jadi kita patut diau kudus. Buk kudus medah kita patut diau kudus laban dia kudus. So let's come before the Lord and we will prepare our cup and bread to partake. Aram kita sama ngambil roti, kita nyedia ke roti ngau anggur kita.
The bread represents the broken body of Jesus, Roti tu ngelambang ke tubuh Jesus Kristus. and it's broken for you and me. Jadi tubuh tu dipecah untuk nuan aku. It is broken because He have went through all the suffering for you and me. Jadi tubuh ia terpecah ketegal ia nujah pemerintah ketegal nuan aku. Because of sin, He have to pay a great price. Ketegal dosa ia maya rega tibesai. It's a very difficult journey up to the cross. Jadi pejalai Jesus banyak pejalai tusah ngelawak regang. But He knows the reasons of Him to do this. Dan ketegal Jesus nemu kebuah yang rejau teto. That's why He is willing to be broken for you and me. Nya kebuah ia sanggup ngerjanya. So this morning as we partake this bread, Bagi maya kita ngambil roti tu. not only we remember what Jesus have done, Okey semina kita ingat ke pengawak tu dia dikerja Jesus. but also we remember the suffering of Jesus Christ. Dan kita ingat ke pemerintah Jesus Kristus. So He understand what you are going through today. Jadi ia memahami, ia merti nemu semua tai ke dibenung di tapik nuan. And the Bible says He is able to heal all our wounds and hurts. Lalu ia oleh nyuman ketiap penyakit kita, penusah kita. So this morning as we partake this bread, Jadi maya kita ngambil roti tu bergulai menjadi allow Jesus to take your pain away. kemendar ke Jesus ngambil semua pemedis nuan. Even your physical sickness, Tajapan sama ada penyakit tubuh. allow Him to take it away. Jadi kemendar ke Tuhan ngambil semua pemedisnya. Okay, no more suffering, Nadai agi pemerintah, no more anguish, no more depressed. nadai agi pengirau, nadai agi penangi. Allowed Him to bear all the pain for you. Tadi kemendar ke Jesus napi semua penusah ngop medis nuan. Let's partake the bread together. Aram kita sama ngambil roti tu. The cup represent the blood of Jesus Christ, Anggur tu ngelambang ke darah Jesus Kristus. which is also the new covenant. Ianya sempekat ti baru. That means whoever believe in Jesus, Hanya barang siapa ti arab ke Jesus. as long you believe Him, that He become your savior. Jadi tinuan arab ke Jesus nya penglepas. Your sin will be cleansed because of His blood Dosa nuan diampun serta dituci ketega darah ya. that have shed for you on the cross. Darah ya tu udah naya kenuan waku. For whoever is willing Nagai siapa tu sanggup to accept Him, to believe Him, nerima ia lalu arab ke ia. our sin will be forgiven, Dosa kita dekat diampun. and we will be able to continue on to live a holy life. Lalu awak ke kita oleh hidup diau kudus. So this morning, as we partake this cup, Pagi tu maya kita ngambil kap anggur tu. let us once again, commit ourselves unto Him. Sekali baru kita nyerah ke diri ngagajari Tuhan. Not only we're going to receive heavens, Okey semina kita nerima serga aja. but also we will live a life that is worthy of this wonderful grace. Tang kita hidup penghidup tak layak dalam pengasih Tuhan. Let's partake the cup together. Aram kita sama ngirup ari mangkuat tau. We will ask Brother Remy to pray for us to give thanks unto the Lord. Jadi aram kita bersampai. Haleluya. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat hari ini kerana kasih dan karunia-Mu dan kasih anugerah-Mu yang Engkau pancarkan di dalam kehidupan kami melalui daripada kematian Engkau di atas kayu salib. Tuhan Yesus, biarlah kami sentiasa mengerti dan memahami kasih, penerimaan dan juga disiplin bahwa kasih-Mu yang tiada syarat. Dan Tuhan ajarlah kami supaya kami terus hidup kudus dan berkenan di mata Engkau. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa agar Engkau terus bersama dengan kami, beri kami kekuatan
untuk kami menjalani hidup ini, terutamanya di dalam masa sulit dan sukar. Dan juga Roh Kudus, kami berdoa agar Engkau menolong kami supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami terus hidup kudus dan berkenan kepada Engkau. Dan juga kami berdoa untuk setiap kami agar Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang ada di rumah dimanapun saja kami berada. Bapa, kami serahkan kepada tangan Engkau. Berkati pekerjaan kami, berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami dan semuanya ya Tuhan. Dan biarlah kasih Engkau dipancarkan melalui daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala yang Kau lakukan. Terima kasih Tuhan atas setiap pekerjaan-Mu di dalam setiap hidup kami. Kami menyerahkan semua ini dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amen. Amin. God bless you. Tuhan berkat ke kita.